Hello, my name is George Rublev. Here to present to you about performance-enhancing drugs in sports. This is Mariam. She's going to be translating in Georgian. Hello. So- Do you have translator? Yes. So you can translate that. დღეს ექნება საუბარი წამლებზე, რომლებიც გამოიყენება სპორტში. So drugs, what are drugs, right? Drugs is a substance that we take that has an effect on our body, as well as our body has an effect on that drug. In this presentation, we're going to focus on how that drug affects our body and why it is used in sports. Most common, obviously, cases are going to be for what we call doping, and we're enhancing the performance of whatever athletic activity that's being done. We can enhance this through use of certain drugs, certain pharmacological substances. დღეს ვისაუბრებთ წამლებზე, როგორ მოქმედება აქვთ მას ორგანიზმზე და რა ცვლილებებს იწვევს ის ორგანიზმში, ასევე განვიხილავთ სხვადასხვა წამლებს, მაგალითად დოპინგს, რა თვისებები აქვს მას, რა პროცედურებს იწვევს ორგანიზმში და როგორ ასტიმულირებს, ასე ვთქვათ, ვარჯიშუნარიანობას. And most of these drugs are developed for medical purposes. We have many examples that are of different drugs that are made for a condition or an ailment, and however have a benefit for performance, and so are used alternative to medical purposes. So they're not used for the intended purposes. განვიხილავთ რამდენიმე წამალს, რომელიც გამოიყენება სამედიცინო თვალსაზრისით და ასევე გასააქტიურებლად ვარჯიშუნარიანობის. So there's several reasons why people are going to want to take performance-enhancing drugs. Most obvious reason is that they want to enhance their performance, but there are other reasons. For example, in injury, we have problems with recovery, long-term recovery, and a problem with reaching the same physical or athletic level that they were before injury. And we want to use performance-enhancing drugs or certain drugs to enhance that recovery period or shorten that recovery period. As well as in when there's a sport that involves high level of athleticism and chronic or continuous injury, athletes use drugs in order to reduce the complications due to those conditions in order to maintain a longer career in those sports. So for example, in American football, you have repeated head trauma. People are using corticosteroids and things that we're going to get into the specifics to reduce the trauma, reduce the pain. So, I keep forgetting what you're saying. ანუ რაღაც წამლებს კატეგორიას, რომელსაც ვიყენებთ ვარჯიშის გასაწევად, ასევე გამოიყენება გავააქტიუროთ, მაგალითად თუ რამე დაზიანება არის და შევამციროთ, ასე ვთქვათ, გამოჯანმრთელების პერიოდი. ესეთი წამლები ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება იმ პერიოდში, როცა მინდა შევინარჩუნოთ ათლეტის მდგომარეობა და ასევე დავაჩქაროთ შეხორცების პროცესები. ასევე ქრონიკულ დაზიანებებში, როდესაც ანუ რამე დაავადება ან რამე ვთქვათ დაზიანება გვაქვს, ასევე შეგვიძლია ეს წამლები დავუმატოთ, რომ შევინარჩუნოთ უკეთესი პერფორმანსი, ასე ვთქვათ. Okay, so there are 5 main categories that we're going to discuss today. First one is going to be steroids. We have different types of steroids, about 4 types of steroids. Two main ones we're going to talk about today are going to be anabolic steroids and corticosteroids. So, go ahead. ჩვენ დღეს ახლა განვიხილავთ სტეროიდებს, რამდენიმე სახის სტეროიდები გვაქვს, მაგრამ სპეციფიურად კუნძზე მომუშავეს განვიხილავს დღეს. And the most common reason that athletes will take anabolic steroids is to improve muscle gain, muscle growth, and as well as bone density, bone integrity, and by enhancing these things are going to allow for, again, those reasons that we discussed just previously, they're going to be able to allow that to happen. So most common anabolic steroid is testosterone. However, there are many different forms of testosterone, and testosterone is converted in many different ways inside the body, and there are different analogs
And there are some masking drugs that are also used, but in essence, it is to enhance the level of natural testosterone, or the level of testosterone in our bodies. And we can either stimulate natural production of testosterone, or we can replace or administer actual synthetic testosterone to raise the level of testosterone inside the body. ძირითადად ანაერობული სტეროიდები გამოიყენება, რომ გავავითაროთ კუნთის შეკუმშვადობა და სიძლიერე, ასევე რომ გავზარდოთ ძვლის, ასე ვთქვათ, მოცულობა და სიხშირე. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ანაერობული სტეროიდი ეს არის ტესტოსტერონი, რომელსაც როცა ვაძლევთ ჩვენს პაციენტს გვაძლევს შედეგს, რომელიც ან ცვლის ორგანიზმში არსებულ ტესტოსტერონს, ან აქტიურებს მის წარმოშობას. And the second topic is going to be corticosteroids. So when we have injury, whether it's actual injury or trauma, or it's from soreness, from overuse of muscle, we have pain, and that pain is caused by inflammation. So we use corticosteroids in order to reduce inflammation, in order to reduce the pain, and allow athletes to continue performance, whereas normally they would not be able to continue to do excessive amounts of pain. So for example, if you're in the gym, just on a basic level, if you're in the gym and you work out a lot, the next day you're sore. If you do a betamethasone injection, which is a corticosteroid, you will not feel that pain for 24 to 48 hours. So you can potentially go back to the gym the next day and work out the same muscles. And in order to obtain muscle hypertrophy and obtain muscle growth, we have to tear those muscles. We tear the muscles, and then we recruit cells that are going to build those muscles back up and create bigger muscles and more strength. And so the more we tear the muscles, the more the ability to grow those muscles is. So if we can prolong that period of tear, to muscle tearing, then we can allow for better gain, what we say, gains in the long term. შემდეგი ჯგუფი არის კორტიკოსტეროიდები, რომლებიც გამოიყენება ძირითადად ანთების საწინააღმდეგოდ. ესეთი წამლები, მაგალითად ბეტამეტაზონი, გაკეთება ხდება მაშინ, როცა ვთქვათ, ათლეტი ძალიან ხშირად ამუშავებს კუნთს, ხდება დაღლა კუნთის და ამ წამლის გაკეთების შემდგომ არ არის ტკივილი 24 საათის განმავლობაში. ასევე როგორ ხდება გაზრდა კუნთის მოცულობის. ვარჯიშის დროს ხდება მისი დახევა, ანუ მიკროტრამვები, რომლებიც იწვევს სხვადასხვა უჯრედების გამოძახებას იმ ადგილას, რაც კიდევ უფრო ასტიმულირებს კუნთის რეფორმაციას, ზრდას სიდიდეში და ასე ვთქვათ, ასე ვიღებთ კუნთის მასის გაზრდას. And in second, that's also in a sport where we have repeated injury or trauma, like in American football I keep referring to, but also in rugby as well, or in hockey, or even in wrestling, where you have repeated injury, you have repeated painful injury. Athletes will use corticosteroids in order to be able to perform longer during a football game or a wrestling match or a rugby game. They're able to stay in longer because they're not experiencing that pain and fatigue that they would normally experience, because they're blocking their pathways for inflammation to occur. And since the inflammation is not happening, they're not experiencing the side effects. However, prolonged corticosteroid use has many risks and has many side effects, and I'll get into them in a second. კორტიკოსტეროიდები გამოიყენება ესეთ ცნობილ სპორტებში, როგორც არის რაგბი, ამერიკული ფეხბურთი, რესლინგი და მისი გაკეთება ხდება მაშინ, როცა გვინდა შევინარჩუნოთ დიდი ხნის პერიოდში ათლეტის, ასე ვთქვათ, სპორტული აქტიურობა. მაგალითად, თუ ვთქვათ, გავუკეთებთ კორტიკოსტეროიდებს, შეიძლება მოთამაშეს დარჩეს თამაში ხანგრძლივად და არ დაიღალოს და არანაირი ტკივილი არ იგრძნოს. მაგრამ კორტიკოსტეროიდებს ასევე აქვს თავისი გვერდითი ეფექტები, რასაც ახლა ახსენს. Yeah, so side effects of corticosteroids, of prolonged use of corticosteroids, can have very long-lasting and damning effects on our body. For example, we can have by subduing the inflammation pathway, we can reduce the amount of our body's ability to fight off infection, and it can create a immunocompromised state. And there are many other side effects like electrolyte and edema and electrolyte imbalances and things like that, fluid retention. All those are side effects of prolonged corticosteroid use, as well as because corticosteroids are so powerful, they also act on our own metabolic function.
And when we suppress our metabolism for a long period of time, we can experience weight gain. And corticosteroids are used normally for different situations. Like, for example, in chronic asthma, we can use prednisone to subdue the reaction of the bronchoconstriction in the body. And a lot of those patients experience weight gain because they are on chronic use of this prednisone. So there's many side effects, and it's a very risky thing to use, but in sports it is very common to be used. კორტიკოსტეროიდების ხანგრძლივ გამოყენებას ასევე აქვს თავისი ცუდი გვერდითი ეფექტები, რომლებიც გამოწვეულია ძირითადად იმისგან, რომ ის აბლოკირებს ანთების გზებს, ასე ვთქვათ, ანუ ორგანიზმში ნაკლებად ხდება ანთებითი რეაქციები და ასე ვთქვათ, დაინჰიბირებული არის, გაჩერებული არის იმუნური სისტემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ადამიანს, ვინც კორტიკოსტეროიდებს დიდი ხნის განმავლობაში იღებს, შეიძლება ჰქონდეს სითხის შეკავება, წონაში მატება, ასევე შეიძლება ჰქონდეს რამენაირი შესიებები. მაგალითად, ასთმიან პაციენტებში, რომლებიც მედიცინაში ხშირად გამოიყენება პრედნიზონი, და ეს არის კორტიკოსტეროიდი, რომელიც ინფლამაციას აკავებს და იწვევს, ასთმის ეპიზოდის მოხსნას. ამ პაციენტებში ძალიან ხშირად არის ნაჩვენები წონაში მატება. ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ინფლამაცია ქრება და ეს იწვევს სითხის შეკავებას სხეულში. Yeah, and also use of corticosteroids can create a injury-prone environment as well, because our body's ability to tell us, like when we're doing something that's going to hurt us, it's pain. We say, okay, this is painful, stop doing that. If we're going to subdue that response, we can cause an injury prone. So you might see athletes who get very, very injured, very, very traumatically because they've been using corticosteroids. And one other thing I want to mention also, corticosteroids can be used as a pain block, a nerve block injection. We can use cortisone, and it's common for people with chronic pain, where they have like back pain or they have knee pain, and they get cortisone injections, and they last several years. But athletes will abuse that as well in order to allow them to continue their high level of performance without getting that pain that's going to stop them from being able to continue. კორტიკოსტეროიდების მეორე ყველაზე ხშირი გართულება ეს არის, რომ ის აბლოკირებს ინფლამაციას და ასევე ტკივილის შეგრძნებას და აქედან გამომდინარე ათლეტები კიდევ უფრო მეტ დაზიანებას იღებენ, რადგან არ გრძნობენ ტკივილს. კორტიზონი გამოიყენება ნერვის მაბლოკირებელ საშუალებად, რომელიც ძირითადად არის ძლიერი ტკივილის გამაყუჩებელი და აქედან გამომდინარე სპორტსმენებში ძალიან ხშირი არის ამ წამლის გამოყენება, რომ შეინარჩუნონ თავისი პერფორმანსი. Okay. So anabolic steroids we talked about already. Just some examples of anabolic steroids: we have nandrolone, we have sinazolol. These are common performance-enhancing anabolic steroids. They're used by almost every athlete on the planet, and even with testing, it's really hard to stop it because, for example, in this example here, the Olympic Committee did a study to try to see if they could determine whether people were using nandrolone or not using nandrolone, and they saw that even in 350 patients that were or subjects that were under high stress athletic environment, they were showing levels of nandrolone, which is not naturally produced in our bodies. We're showing high levels of nandrolone, and it would be too high and would fail a Olympic Committee test. And so there's so many laws against doping, against use of these things, but again, it's really difficult to really be able to monitor and see it. There are situations like, for example, in cycling, people are using different things. We're going to get into that as well. But some tests are conclusive and are able to stop these athletes from basically what they would say cheating, but not really, because everyone is on the same level. But most of the tests they're unable to, so that every athlete that's ever played a sport is using performance-enhancing drugs to maintain competitive edge. ყველაზე ხშირი ანაერობული კორტიკოსტეროიდები, რაც გამოიყენება, ეს არის სტანაზოლი და ნანდროლონი. ოლიმპიური კომიტეტის ტესტი, რომელიც ჩაატარა 350 კაცზე, ეს ტესტი განისაზღვრებოდა, რომ ენახათ ნანდროლონის რაოდენობა ათლეტში
და აქედან გამომდინარე, ანუ თითქმის ყველას აღმოაჩნდა ეს სტეროიდი ორგანიზმში და ანუ ვერ ჩააბარეს ტესტი. აქედან გამომდინარე კიდე ის არის, რომ ყველაზე ხშირად დოპინგზე მჯდომი ათლეტი და სხვადასხვა მოხმარების სტეროიდის წამლებზე მყოფი ადამიანები არ დაიშვება, ვერ გადიან ამ ტესტებს და ანუ უარყოფილები არიან სხვადასხვა სპორტული აქტიურობიდან. And because of this, there exists experts that help athletes use these steroids or other categories of drugs properly. Because the abuse is what leads to injury and these things, and so there's a whole system available for people to use these drugs and things properly. So, for example, you wouldn't, in soccer you don't want to take, testosterone. In American football you don't want to take EPO, things like that. So there's the right way to do it, and those there exists experts in the athletic world that assist athletes in using properly the type of drugs that they need for performance enhancement. გვერდითი ეფექტები რომ შევამციროთ, მაგისთვის ყავს ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ ამ სტეროიდების დანიშვნაზე ათლეტებში და ისინი კარგად არეგულირებენ რა წამალი უნდა მიიღოს ათლეტმა, რა დროს და რა არ შეიძლება. მაგალითად ფუტბოლში, ფეხბურთში არ აძლევენ ტესტოსტერონს, იმიტომ რომ არ ჭირდება და ასე ვთქვათ, ისინი არეგულირებენ ყველანაირ სტეროიდების მიღებას სწორად, როგორ არის შესაძლებელი გვერდითი ეფექტების აცილებისგან. Okay, and the way that anabolic steroids work, they directly stimulate DNA transcription in cells that cause the stem cells to begin growing and differentiating into muscle cells, bone cells, directly affecting bone growth, muscle growth. Testosterone პირდაპირ ასტიმულირებს DNA-ის ტრანსკრიფციას და აქედან გამომდინარე გვაძლევს ისეთ პროდუქტებს, რაც შემდგომ აქტიურებს ღეროვან უჯრედებს და ეს ღეროვანი უჯრედები არის ზუსტად წინა მორბედი უჯრედები, რომლებიც შემდეგ გაიზრდებიან და მოგვცემენ კუნთებს. So now we're going to get into, so what we talked about with steroids and those are real hormones. Now we're going to talk about peptide hormones, which are basically analog or synthetic substances that we also use in sports. For example, growth hormone and EPO being erythropoietin. And these are two of the most abused substances, or not abused, used substances in sports because they're almost impossible to detect. And it's very difficult. However, with regards to, for example, erythropoietin, it has very, very high risk of sudden death. And growth hormone is used in recovery. There's a classic case of Ray Lewis, an American football player for the Baltimore Ravens, who tore his rotator cuff and was back playing within 6 weeks, which is a very uncommon recovery time, and then was tested for performance enhancing drugs and was found positive for growth hormone. However, at the time there was a substance that was not banned, and it's called deer antler root, and the taking of deer antler root actually raises your growth hormone levels, and it can mask the use of growth hormone. It's since been banned after that case, but Ray Lewis was not in trouble or banned or fined. However, his recovery time was significantly reduced from a very traumatic injury. So, go ahead. Yeah. 1 week, yeah, recovery time. 6 weeks. From 6 months to 6 weeks as recovery time is reduced because of growth hormone. Okay. Peptidები არის დასინთეზირებული გამოყვანილი ქიმიური ნივთიერებები, ყველაზე ხშირად გამოიყენება growth hormone და erythropoietin, რომელიც ყველაზე მეტად არის დღევანდელ დღეს გამოყენებული ათლეტების მიერ, რადგან მისი ნახვა და დაჭერა სისხლში ფაქტიურად შეუძლებელია. ანუ ეს growth hormone ძირითადად გამოიყენება გამოჯანმრთელების მხრივ, იმიტომ რომ თუ არის რამე თქვათ ტრამვა, მაგალითად what was the sportsman's name? Ray Lewis. Ray Lewis's შემთხვევაში, ანუ growth hormone-ის გაკეთების შემდგომ 6 თვის მაგივრად 6 კვირაში გაუმჯობესდა მისი ტრამვა, რომელიც მხრის კუნთებთან დაკავშირებით იყო და აქედან გამომდინარე, თქვათ, მე შემდგომ ტესტი ჩაატარეს და growth hormone-ის პოზიტიური მოვიდა.
შემდგომ არის რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც შეყვავს ორგანიზმში, რაც პირდაპირ იწვევს growth ჰორმონის გამოთავისუფლებას ჩვენ ორგანიზმში და ასე ვთქვათ, ფარავს იმ ეფექტს, რაც growth ჰორმონს აქვს. აქედან გამომდინარე, ანუ ძალიან იშვიათი არის მისი აღმოჩენა და ვერ ხერხდება მისი დეტექცია და ანუ ასე ძვრებიან, ესე აიძვრნენ თავს ათლეტები. They ended up winning the Super Bowl that year, so growth hormone. So next we're going to go on to erythropoietin. So erythropoietin is the substance that our body produces for erythematosis, or producing of more red blood cells. If we increase the amount of red blood cells in our blood, we increase the amount of oxygen capacity that we're able to carry. The more oxygen we have in our body, the more our muscles can work, right? Because muscles are oxygen dependent. And so the more erythropoietin in the blood, the higher performance level you can do. Very common cyclists use erythropoietin. The problem with erythropoietin is that it makes extremely high. So the blood thickness becomes very high, and this can cause the heart to congest and actually cause sudden cardiac arrest and death. And there was, in 2014, there was about 8 or 9 cyclists who all died within like a 6-week period. And they all died from the same cause. It was sudden cardiac death. And it was found that they were all using erythropoietin. And that's how they found out that erythropoietin is being abused in the cycling world and was banned. And this is how these substances become banned. Someone uses it, gets, some tragedy happens, and then it gets banned. The key to these performance-enhancing drugs is to use them without, not abuse them, but use them. So we have doctors who can take tests and lab results and do all these things in order to provide a optimal way in order to use these performance-enhancing drugs, because they have a lot of benefit. And so yeah, go ahead. Erythropoietin-ის ყველაზე ხშირი გართულება ეს არის უცაბედი სიკვდილი და რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ ეს წამალი ასინთეზირებს, ასტიმულირებს წითელი უჯრედების წარმოქმნას და აქედან გამომდინარე პერფორმანსი იზრდება იმის ხარჯზე, რომ ადამიანი უფრო მეტ ჟანგბადს მოიხმარს. და ანუ კუნთი უფრო კარგად იკუმშება. ყველაზე ხშირად ეს გამოიყენება ველოსპორტში და ანუ მისი მოქმედება ასევე ასქელებს სისხლს, რაც არის პრემორბედი იმისი, რომ გული გაჩერდეს, ან აღარ შეიკუმშოს. 2014 წელს იყო ესეთი შემთხვევა, რომ რამოდენიმე ველო ათლეტი გარდაიცვალა 6 კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ იყვნენ ერითროპოიეტინის მომხმარებლები და ზუსტად ის გამოიწვია, რომ გაასქელა სისხლი, გულმა ვერ შეკუმშვა ასეთი სქელი მასა და გაჩერდა, ასე ვთქვათ, მარტივად. And then we have also human chorionic gonadotropin and luteinizing hormone. These are, again, hormones that we produce naturally, and HCG stimulates the gonads to produce testosterone. In males, in females, it has to do with ovulation and pregnancy, but for performance, it can be used for males for testosterone boost. HCG გამოიყენება ტესტოსტერონის დასასინთეზირებლად კაცის ორგანიზმში და ქალში გამოიყენება ორსულობის შესანარჩუნებლად და ოვულაციისთვის, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ჰორმონები, რომლებიც ნორმალურად გამოიყოფა ადამიანის ორგანიზმში. So next we're going to talk about painkillers, and this goes back to the same topic we were talking about, where there, the different reasons why we take performance-enhancing drugs. And one of those reasons, again, is to prevent us from feeling pain, so that we can continue to perform at a high level without our body telling us it's time to stop, because it's saying this is painful, stop doing this. And we can use NSAIDs, which are non-steroidal anti-inflammatory drugs like ketorolac or ibuprofen, even injectable or oral, and then all the way down to opiates and more stronger painkillers. And it's very common in sports, like rugby players are very known to use opiates. They take an opiate and a stimulant before a match, so that they can go through all that trauma to their bodies without experiencing pain. However, it's very common in rugby players to also die of cardiac arrest. By mixing a stimulant with a depressant like an opiate, you can cause a synergistic reaction that can cause also sudden cardiac arrest. So again, there's risks, big risk factors to using these. And so we also have, go ahead, translate, and I'll explain the next part. I'm sorry.
კან შემდეგი ტოპიკი არის ტკივილგამაყუჩებლები, რომლებიც ასევე ძალიან ხშირად გამოიყენება სპორტში, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ ბლოკავს ტკივილის შეგრძნებას, რაც აუმჯობესებს სპორტსმენის ქმედით უნარიანობას. ეს ტკივილგამაყუჩებლები, მაგალითად ოპიოიდები და სხვადასხვა ჯგუფები შეგვიძლია მივიღოთ ასევე როგორც ინექციები, ან ტაბლეტები და ძალიან ხშირად არის რაგბში გამოყენებული სხვადასხვა სტიმულანტებთან ერთად, მაგრამ მას ასევე აქვს გვერდითი ეფექტები, რაც იწვევს უეცარ გულის გაჩერებას, იმიტომ რომ სტიმულანტს და დეპრესანტს ერთდროულად ვაძლევთ, რაც სინერგიულ მოქმედებას იწვევს ნერვებში და გულს აჩერებს ესე მარტივად. And again, it creates a situation where the pain is masked and so can create a high injury-prone environment. So a person who would normally stop doing something because they're feeling pain would not and can suffer from a more severe injury because of this reduced analgesia. And also, we have also painkillers that work on the central nervous system, like pregabalin, which is Lyrica. It blocks some transmission of neuronal signals from pain receptors, and this is again a form. Some people take Lyrica before they go and do some sort of a sporting activity. Again, it reduces the amount of pain that they're experiencing during their physical activity. ტკივილგამაყუჩებლებს ასევე გვერდითი ეფექტის აქვს, რომ უფრო მეტი დაზიანება ხდება ორგანიზმში, იმიტომ რომ რეალურად არ ხდება ტკივილის შეგრძნება, რომელიც ნორმალურ შემთხვევაში გაგაჩერებდა. ერთ-ერთი ესეთი წამალი ლირიკა, რომელიც მუშაობს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, აბლოკირებს ნერვული იმპულსის გადაცემას და ასე ვთქვათ, ტკივილის აღქმა აღარ ხდება. და ძალიან ხშირი არის სპორტსმენები იღებენ ლირიკას და შემდეგ აგრძელებენ თავის აქტიურობას. And we have stimulants. So stimulants, we know a lot of these stimulants like caffeine. Everyone drinks caffeine. It's the #1 stimulant, and everyone is taking it. But we have other ones like ephedrine, cocaine, amphetamines. Back in the bodybuilding world in the early 70s and the early 80s, we had what's called an ephedrine aspirin caffeine mixture, which was a stimulant and blood thinning mixture that was used for fat loss. And again, these kind of mixes are very important to maintain the level that you need for reducing risk factors, because when you administer high-level stimulants like this, you're looking at raising your heart rate, you're looking at increase in blood pressure, and these all can be level. And already in a situation where you're in an athletic event or sport, and you're experiencing high levels of stimulation, and your metabolic rate is up and blood pressure is up already, so it can reach lethal levels. And so it's very important to monitor that. Even caffeine, prolonged use of caffeine can cause headaches, migraines. Many people suffer from chronic migraines after prolonged caffeine use, and also chronic blood pressure. But athletes use stimulants in order to maintain a level of performance higher. Yeah. სტიმულანტების სხვადასხვა კატეგორიები გვაქვს, ეს არის კოფეინი, ამფეტამინები, ეფედრინი, კოკაინი, რომლებიც იწვევს ასე ვთქვათ პერფორმანსის ამაღლებას. 70-იან წლებში, როდესაც ბოდიბილდინგი წამოვიდა, ძალიან ხშირი იყო ეს მიქსტურა, რომელიც შედგებოდა ეფედრინისგან, კოკაინისგან და ასპირინისგან, რომლებიც ასტიმულირებდა ადამიანის ასე ვთქვათ შრომის უნარიანობას და ასპირინი ასევე ათხელებდა სისხლს. What else did you say? That was it. No, it was not it. კოკაინის შემთხვევაში, როცა ხშირი კოკაინის არა, კოფეინის ხშირი გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილი, შაკების ეპიზოდები, რადგან ის ავიწროვებს სისხლძარღვებს და როდესაც ტვინს არ მიეწოდება ნორმალური რაოდენობით ჟანგბადი, იწყება ტკივილი.
ასევე ხშირ შემთხვევაში არის ჰიპერტენზიის პირველი მაჩვენებელი კოკაინი, ანუ მაღლაძებს წნევას და ამიტომ ძალიან იშვიათად და ძალიან ესე შერჩევითად უნდა გამოვიყენოთ სტიმულანტები, იმიტომ რომ თავისი გვერდით ეფექტები ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ზოგად ჯანმრთელობაზე. And also with stimulants as well as painkillers, there's a risk of habit forming and addiction. So that's a risk factor to be taken in mind. და სტიმულანტებზე როგორც სხვა წამლებზე შეიძლება ძალიან მარტივად მიჯაჭვული გახდეს სპორტსმენი. We also have diuretics. Diuretics increase water expulsion, reduce water retention, and this can be a lot of athletes use this, for example, in bodybuilding to reduce their amount of their weight as well as their aesthetic physique because we store water in our muscles, and by reducing the amount of water we store in our muscles, we have better looks in bodybuilding, as well as in like wrestling and boxing. People need to lose weight very drastically and rapidly. We use diuretics. The easiest weight to lose is water. We're 70-80% water, so if we can lose it very rapidly and to make weight for these different sports. დიურეტიკები ძალიან ხშირად გამოიყენება სპორტში, რადგან ყველაზე მარტივი გზა არის უცებ წონის კლების, რადგან ის პირდაპირ გამოყოფს სითხეს ორგანიზმიდან წყალს და ასე მარტივად ხდება წონაში კლება. ხშირი არის ამ დიურეტიკების გამოყენება ბოქსერებში, სხვადასხვა wrestlingში და ასე ვთქვათ ისეთ ბოდიბილდერებში, რომელსაც უნდათ რომ უფრო გამომშრალი ტანი და სხეული კონდეთ. And last but not least, we have beta blockers. Beta blockers act on the beta adrenergic receptors, and the beta adrenergic receptors are located all over our body, and we can use beta blockers in order to reduce anxiety, reduce hypertensive situations. So if you're in if you're playing football and your high blood pressure, everything, use beta blockers can calm and lower blood pressure and allow for more prolonged performance, less workload on the heart, and especially in golf, right? It's very, very calm and super relaxed sport that needs super focus. It's commonly used. Beta blockers are commonly used. Beta blockers ესენი არიან წამლები, რომლებიც აინჰიბირებენ beta adrenergic receptors, რომლებიც მთელ ორგანიზმში არის განლაგებული. ესენი იწვევენ, ასე ვთქვათ, შფოთვის და ნერვიულობის ეპიზოდების შემცირებას და ძალიან ხშირად გამოიყენება ისეთ სპორტებში, მაგალითად გოლფში, სადაც შვიდი გარემო არის საჭირო, არ არის ნერვიულობა, ასე ვთქვათ, კიდე აგდებს წნევას ქვევით, რაც ძალიან ხშირი არის სხვადასხვა სპორტებში და beta blockers მაჩვენებელი არის ესეთ შემთხვევებში. And lastly, just want to mention some other things like clomiphene, for example. There's been a lot of research recently done. I myself was involved in some research on testosterone replacement therapy, and clomiphene citrate has been found to increase testosterone levels almost twofold without all the side effects of taking testosterone as like an anabolic steroid. It's commonly used in fertility, but now that this new research has come, athletes are now using clomiphene versus using anabolic steroids and avoiding all the risk factors and side effects that are associated with anabolics. და ბოლოს რაც მინდა დამეთქვა, ეს არის ერთ-ერთი წამალი კლომოფინი, რომელიც ტესტირებას გაგდის და მე თვითონ ვიყავი ამ ტესტირებაში მონაწილე. ახალი ინფორმაციით, როგორც გვაწვდიან მეცნიერები, ეს არის რომ კლომოფინი ორჯერ ზრდის ტესტოსტერონის რაოდენობას ორგანიზმში, ასტიმულირებს მის სინთეზს და აქედან გამომდინარე გვერდითი ეფექტები ნაკლები გვაქვს, რადგან ორალურად აღარ ვიღებთ ტესტოსტერონს. And that's it. Thank you very much. Any questions? Yes, Masha. ანუ ესე შეკითხვა მექნება კორტიკოსტეროიდებზე დაუშვათ როგორი იქნება პრაქტიკაზე, აი ვიღოთ საშუალო ატლეტი, იმისთვის რომ ანთების პროცესები არ იყოს ორგანიზმში. აი საშუალო ატლეტი დაუშვათ ადამიანს
ფიტნესი დაკავებული, როგორი არის და რა პრეპარატები, რა დაზიროთ, ზუსტი მაგალითი, თუ როგორ მოიხმარება და როგორი ეფექტი არის იქნება. Corticosteroids მოხმარება, საშუალო corticosteroids for the medium athlete who is like working out and doing like normal stuff. What will be the precise dosage of the corticosteroids and which drugs are they? Okay, so that depends. It depends on what you are looking to use those corticosteroids for. A medium athlete, if you're in football, but if you're taking if you want to use corticosteroids, the best one that's mild and not too extensive, it would be betamethasone. You can take a betamethasone injection of 2 milligrams once every 48 hours, depending on how long your desired performance goal is, and based on how intense the pain that you're trying to reduce is during that. So it all depends really on where you're at. If you're in you could be a medium athlete and maybe you are, working out very, very hard and you have extreme soreness. Your body just has extreme soreness next day. You can even go up to 4 milligrams and you can go but spread it out to 48 to 72 hours versus 1 to 2 days of next injection. And that can help you in your recovery time and not experience as much soreness or things like that. ყველაზე ხშირად ბეტამეტაზონი ჯობია გაიგეთო 48 საათის განმავლობაში 2 მილიგრამი და თუ თქვათ უფრო ინტენსიური ვარჯიში არის და უფრო მეტი ტკივილის შეგრძნება არის, მაგ შემთხვევაში შეიძლება 4-მდე გაზარდო და 72 საათამდე ყველა ინjekცია. საკმაოდ საინტერესო თემა არის. ნაგიტო შეგითხოვით ბევრი მექნება. აი უფრო მეტი ინფორმაცია დაუშვათ თუ რატომ ხმარება ეფედრინი და რა მიმართულებით, რა დადებითი მომენტები აქვს. და უარყოფით მომენტებს სპორტში მოხმარება. Cons and pros it has. So ephedrine works on our adrenergic pathways, so it increases production of epinephrine, norepinephrine, as well as increasing metabolic rate. Pros are, you're functioning at a higher level, you have higher performance, you are able to take on more physical stresses. However, when you're constantly being at a high level state like that, your body's experiencing changes. And when that state comes down, your basal metabolic rate is depressed. And you can have problems with like bradycardia, low blood pressure, low heart rate, and basically compensatory effects from functioning at such high levels. It's a very good substance, but it needs to be used under supervision and moderation. უნდა ძალიან სენსიტიურად გამოვიყენოთ. ეს ასტიმულირებს ადრენალინის და ნოადრენალინის გამოყოფას, რაც ძალიან დიდ და ხანგრძლივ პერფორმანსს გვაძლევს, workload როგორ აკეთოთ. ძალიან კარგ მდგომარეობაში არის სპორტსმენი დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ეს პერფორმანსი როცა ნარჩუნდება, ორგანიზმი ეჩვევა ამ მდგომარეობას და როცა ხსნი ამ წამალს, ისეთ სიტუაციაში ვარდება ორგანიზმი, როცა არ შეუძლია თავისით გამოყოფა. აქედან გამომდინარე გვექნება დაბალი წნევა, დაბალი გულის კუმშვადობა და სხვადასხვა გვერდითი ეფექტები, ამიტომ ძალიან ისე უნდა გამოიყენებოდეს. Let me just add to it. Like any drug that you are going to take into your system, your body is going to have its effect on it. And it's going to have its effect on your body. So your body is going to potentially change because every drug has its receptor, and there are changes in, like for opiates, for example. If you take opiates for a prolonged period of time, they stop being as effective, and you have more receptors being made, and you have more opiates. And once you stop taking them, then your receptors are so high. So you can have long-term problems due to that, especially for ephedrine. The increased blood pressure, increased heart rate for a prolonged amount of time can cause hypertrophy, can cause ventricular hypertrophy, cardiac myopathy, can lead to sudden death, and all kinds of different cardiac problems can lead to rapid weight gain after stopping it. So it's all about
juggling or balancing the time that you use it and for the period that you're using it for and the amounts. ამ ყველა წამლის შემთხვევაში უნდა დავაბალანსოთ ის ნირება და დრო, რადგან როგორც ორგანიზმს აქვს გავლენა წამალზე, ისევე წამალს აქვს გავლენა ორგანიზმზე. ასე ვთქვათ, შეჩვევის ფუნქციაც აქვს ორგანიზმს რაღაცა რაოდენობით, მაგალითად ოპიოიდების შემთხვევაში რაღაცა რაოდენობის რეცეპტორების წარმოქმნა და სინთეზი ხდება და როცა ხსნით ამ ოპიოიდებს რჩება დიდი რაოდენობით რეცეპტორები. აქედან გამომდინარე, როცა მოხსნით ამ წამალს, გვექნება წონაში მატება, სხვადასხვანაირი ჰიპერტენზიული დაავადებები, შეიძლება ასევე გქონდეს გულის ჰიპერტროფია, რაც შემდეგ გამოიწვევს სიკვდილს, თუ თქვათ გაგრძელდა ეს მდგომარეობა და რჩევა ის არის, რომ ძალიან კარგად უნდა შევარჩიოთ რა დოზას, რა წამალს, რამდენი ხნით ხმარობთ. ბლოკში ძალიან საინტერესო საკითხი არის და ბეტა-ბლოკატორებზე, ანუ მაგალითი მიღების თუ როგორ მოიხმარება კონკრეტული წამლები, რა ეფექტი აქვს და სხვადასხვა სპორტში. ანუ მაგალითი თუ შეიძლება რომ მოიყვანოს ეფექტი მაგალითი და ზუსტი მოხმარების დოზები. It's about beta blockers. Beta blockers, yeah. What's the precise drugs being used with their side effects, with their direct effects, like in the precise sports? Sure. So we have like atenolol or propanolol. They're big beta blockers that are commonly used for like anxiety, and can also be used in high stress situations as well. So like a sort of sport, like a football game or even a bodybuilding competition. They reduce the amount of our noradrenergic things like norepinephrine, epinephrines effect on our body. So where do we have noradrenergic receptors? We have them in the heart, we have them in the bronchi, we have them in fat cells, we have them all over, right? So we increase adrenergic activity we increase heart rate, we increase bronchial constriction, we increase fat loss. If we reduce that effect, then we reduce it, but it's instant. It's an instant thing. It's not like a prolonged fat loss or prolonged. So what we need to do is we need to monitor the amount. Again, when you take too many beta blockers as well, you can have a negative effect as well. Especially like, for example, it's contraindicated for people with asthma, for example, because they have already constricted bronchi. So you have to again balance the pros and the cons, I guess, for everything, But beta blockers are very effective in using in high stress situations where you have to have fast decision making and you're under high stress constantly. It's very common in football players, American football players use beta blockers like all the time. I know I keep referencing American football, but I like American football. ასე ვთქვათ, აბლოკირებს ნორეპინეფრინის და ეპინეფრინის გამოშვებას, რაც მისი რეცეპტორები მთელ ორგანიზმში არის, ასე ვთქვათ, დასინთეზირებული და anxiety, სტრესულ გარემოში ძალიან მარტივად ხდება ადამიანის დაწყნარება, დამშვიდება, როცა სწრაფად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, მაგ შემთხვევაში ბეტა ბლოკერები ერთჯერადი და ძალიან სწრაფ რეაქციას გვაძლევს, ეს ხშირად არ არის, რომ დიდი ხნით გამოიყენო, ეფექტს გაძლევს, რომ ასევე ცხიმს უცებ წვავს და კარგავს ადამიანის ორგანიზმი და ამშვიდებს. Good. Thank you, Mariam. You're welcome. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ესეთ პროფესიონალური მომზადებული ლექციისთვის. მთლიანად განვიხილეთ ესეთი აქტუალური საკითხი, როგორიც არის პრეპარატების მოხმარება პროფესიონალურ სპორტში. ეს საკითხი ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო და ნებისმიერი სპორტსმენისთვის ან ადამიანისთვის, ვინც არის დაკავებული სპორტით, ეს იქნება აქტუალური. ეს საკითხი
განიხილება არ განიხილება ყველგან, რადგანაც ცოტა ისეთი თხილი საკითხია, რასაც სპორტსმენები ცდილობენ რომ არ შეეხონ, მაგრამ არის აქტუალური, აქვს ადგილი და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გიორგის. გიორგი არის ატლეტი, სპორტსმენი და მასთან ერთად სწავლობს სამედიცინო უნივერსიტეტში, აძლევს საშუალებას, რომ პროფესიონალურად და ობიექტურად განმოგვცეს ეს ინფორმაცია, რაც ეხება ამ საკითხს. დიდი მადლობა. მადლობა.